TP is French-based third-party organization. So it is not only medical coding mattum illa, we have plenty of clients with us. So you would be getting into healthcare domain, okay? So which means into medical coding and stuff. So we need about 300 plus requirements, okay, medical coders for the next 2 months time. So that is why we have come here. So we will also be giving you a referral and stuff once you join also. If you know a lot of people, your friends, please do refer. Okay, 3 months you will have to work in Chennai. After that, possibly 90% it will be a work from home job, right? So it will be a work from home job for test entry. Okay, so திருப்பி நீங்க உங்களுக்கு உங்க கோயம்புத்தூருக்கு திருப்பி வந்துடலாம். Okay, if it is tests. Clear? But we are possibly, we are here to take more CPT coders, because that's why you have studied all or you got certified in CPT, right? Everyone. So அந்த ப்ராசஸ்க்கே எடுக்க தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். So suppose அதில் செலக்ட் ஆக முடியலன்னா மட்டும்தான் we'll give you a second option. Okay? Clear everyone? Any questions you have? So interview rounds, Dinesh already explained பண்ணிட்டாரு உங்களுக்கு. So the first one was going to be an HR screening. Okay? Second, you will have a written test. Okay, and the third one would be a final round with the operations. Clear? உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணி செலக்ட் பண்ணதா வந்திருக்கோம், ரிஜெக்ட் பண்ணது கிடையாது. ரிஜெக்ட் பண்ணுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது, எங்கள் கையில் கிடையாது. ஓகே, we are here to select you people, so please open up. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை ஓப்பனாக சொல்லுங்கள், ஃப்ராங்காக சொல்லுங்கள். ஓகே, do not hide anything. Good evening, I am Gautam Samuel. I would like to thank you for Thoughtflows and Teleperformance company for giving me opportunity. Really good to attend here, and I am selected for Teleperformance company now. Thank you. Hi, I am Santoshini from Tanjavur. Firstly, I don't have any idea of medical coding, but now I know very well in medical coding, because this the credit goes to my trainers only. My friend is referred this institute, that's why I am joining here. This is my first interview in medical coding. I got a place. Thank you very much, my Thoughtflows team. I am V. Kalaivani. I know Thoughtflows by Google Chrome. After that, I joined AMCT course. The training should be given properly. Now I have placed in Teleperformance company. So I am very thankful to Thoughtflows. Thank you. Hi, I am Harish from Coimbatore. I completed an advanced medical coding course in Thoughtflows Academy. Before I am joining Thoughtflows Academy, I doesn't have any knowledge. But within the 3 months of journey, I had I gathered a lot of skill about the medical coding, and also the trainers were well teaching me. They provide a good opportunity to us. Thank you for Thoughtflows to a best opportunity to us. Myself Rashritika, I am from Trichy. I have completed my AMCT course in Thoughtflows. Now I have been selected as a working candidate in Teleperformance. I am really grateful for my HRs and staff members for creating me what I am now. So I am thanking all for selecting me. Thank you. Hi, I am Rasika. I completed a medical coding training in Thoughtflows. Till now, I selected to the Teleperformance company. Thank you so much, Thoughtflows. Hello friends, good evening. My name is Pradeep. I am a non-life science student. I got very much interested to work in medical coding field. My friend referred me Thoughtflows Academy, so I contacted them. They teach me many things. Today I got placement in Teleperformance. Today morning they
Today morning they give revision about interview and many things. So thanks for Thoughtflows Academy. I'm Priya Roslin. I completed my MCD course in Thoughtflows Academy. They conducted a job drive for a Teleperformance company. I got placed in that. So I'm very thankful for the company. Thank you. Hi friends, I am Aravind. நான் வந்து நான் லைஃப் ஸ்டூடெண்ட். என் ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு வந்து தாக்ஃப்ளோ வந்து இன்ட்ரோ பண்ணாங்க. மெடிக்கல் கோடிங்கில் ஜாப்பில் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோடய ஆசை. ஆனால் அது எந்த இடத்துல போய் நம்ம படிக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது எனக்கு தெரில. நிறைய இன்ஸ்டியூட் வந்து நான் போய் விசாரிச்சிருக்கேன். ஆனால் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்ம போனால் வந்து நம்ம கெரியர் ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்படின்னு தெரில. என் ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு வந்து தாக்ஃப்ளோ இன்ட்ரோ பண்ணாங்க. அட்மிஷன் போடும்போது கூட வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு மைண்ட் செட்டில் இல்லை. ஸ்னேகா மேம்கிட்ட அட்மிஷன் போட்டேன். அட்மிஷன் போடும்போது கூட வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு வேலை கிடைக்குமா கிடைக்காதா இல்லை ஒரு டபுள் மைண்ட் செட்டோடு தான் இருந்தேன். அப்புறம் கிளாஸ்க்கு நான் வர அவங்க நடத்துகிற அந்த போர்ஷன்ஸ் அதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் ட்ரைனர்ஸ் வந்து டவுட் கேட்க ஆரம்பித்தேன். அவங்க வந்து கொஞ்சம் நல்லா பேசுகிறது எல்லாமே எனக்கு புரிகிற மாதிரி நடத்துனாங்க. ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி மைண்ட் செட்டில் இருந்தாங்க. இன்றைக்கி வந்து ஜாப் ட்ரைவ் வந்து அவங்க கண்டக்ட் பண்ணாங்க. இங்கே வந்து நான் அட்டன் பண்ணேன். நான் செலக்ட் ஆவேன் அப்படின்னு நினைக்கல. இன்றைக்கி செலக்ட் ஆகியிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் தாக்ஃப்ளோ. ஐம் கிறிஸ்டியானா, ஐம் ஃப்ரம் திருப்பூர். நான் வந்து தாட்ஃப்ளோஸ் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணேன். ஆனால் என்னால் கிராக் பண்ண முடியல. அதுக்கப்புறம் ஹெச்ஆர் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாங்க, நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் செகண்ட் டைம் இந்த கம்பெனி வந்து டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி கிராக் பண்ணிட்டேன். தேங்க்யூ ஃபார் டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் தாட்ஃப்ளோஸ். ஆக்சுவலாக என் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து தாட்ஃப்ளோஸ் ரெஃபர் பண்ணாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து சேர்ந்து ஒரு எம்சிடி கோர்ஸ் எடுத்தேன். நான் ஆன்லைன் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு. என்னோடய ஹெச்ஆர் எனக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இதுதான் என் ஃபஸ்ட் ஜாப் ட்ரைவு. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே நான் ப்ளேஸ் ஆகிட்டேன். ஐ ஃபீல் ஹாப்பி. மை நேம் இஸ் ஜெரின். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். நான் ஒரு நான் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ட்ரைவ். இதுலேயே நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். எனக்கு தாட்ஃப்ளோஸ் அகாடமியில் வந்துட்டு நல்லா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க. எல்லாமே ஈஸியாக புரிஞ்சுது. இது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ட்ரைவ்லேயே நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் டீமுக்கும் தாட்ஃப்ளோஸ் டீமுக்கும் தேங்க்ஸ். I'm Shuganti coming from Tanjavur. This is the first time I attend this interview. First time I got nervous. In Thoughtflows Academy train well and get guidance, good HR and good trainers and trained as well as very good. I got placement at Teleperformance. This very happy news to share with you all. I am student of Thoughtflows Academy in Trichy. தாட்ஃப்ளோ அகாடமி திருச்சி வந்து யார் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணான்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டே சஜஸ்ட் பண்ணார். அப்புறம் தாட்ஃப்ளோவில் வந்து நான் ஏஎம்சிடி வந்து 3 month கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு 1 month வந்து ஜாப் எதுவும் இல்லாமல் தான் இருந்தேன். ஆஃப்டர் 1 month வந்து தாட்ஃப்ளோ வந்து ஒரு டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி வந்து ரெஃபர் பண்ணாங்க. டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பெனியில் வந்து இன்றைக்கி இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி சிபிடி கோடிக்கு வந்து நான் சூஸ் ஆகியிருக்கேன். கம்மிங் 11 வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ. வேறு எதாவது சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் தாட்ஃப்ளோ. தேங்க்யூ ஃபார் அவர் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ். ஹாய், ஐ எம் கௌதம். நான் சேலம்லேருந்து வந்திருக்கேன். நான் கிளாஸில் ஐசிடி கோட் முடித்தது வந்து சேலம் லோட்டஸ் சொல்யூஷனில் முடித்தேன். இது வந்து ஒரு அறிவாய்ப்பாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா வாட்ஸ்அப்பில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்தேன். தாட்ஃப்ளோஸில் இன்டர்வியூ போகுது அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் தாட்ஃப்ளோஸில் ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃபுக்கு கால் பண்ணி கேட்ட அப்புறம் வந்து அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. வந்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். தேங்க்யூ ஃபார் தாட்ஃப்ளோஸ் அண்ட் வித் அவர் ஸ்டாஃப்ஸ். தேங்க்யூ. Hi, myself Star Rejoice. I am life science student and I am really happy to select Teleperformance and overall interview process ரொம்ப நல்லாவே போச்சு and thanks to Thoughtflows. Hi friends, I am Priyadashni. நான் இங்கே கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து Thoughtflows அகாடமியை ரெஃபர் பண்ணாங்க. நான் வந்து நான் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான். எனக்கு ஒரு தயக்கம் இருந்துச்சு நம்மளுக்கு ஜாப் கிடைக்குமா இல்லையான்னு. இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ட்ரைவ். இதில் நான் வந்து ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன். தேங்க்யூ Thoughtflows அண்ட் மை டீச்சர்ஸ். ஹாய், ஐம் சிவசக்தி. நான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் தான் வந்து தாட்ஃப்ளோஸில் படித்தேன். நான் ஒரு நான் சர்டிஃபைடு இருந்தேன். நான் இதில் முதல்ல வரப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஒர்க்கு கிடைக்குமா கிடைக்காதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஒர்க்கு இதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஜாப் ட்ரைவ். இதுலேயே எனக்கு ஒர்க் கிடைச்சிருச்சு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்த தாட்ஃப்ளோஸ்க்கு தேங்க்யூ. I have completed my medical course in Trandrum. This is my first job. I am my first candidate, first fresher. Thank you.
என்னோட பேர் சங்கீதா. நான் தாட்ஃப்ளோஸ் மெடிக்கல் கோடிங் அகாடமியில் அட்வான்ஸ் மெடிக்கல் கோடிங் ட்ரைனிங் பண்ணேன். இப்போ வந்து நான் டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் ஜாப் ட்ரைவ்க்கு வந்தப்போ ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு பயந்தேன். அப்போ என்னோடய ஹெச்ஆர்ஸ் ட்ரைனர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணி ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செலக்ட் ஆகி 3 ரவுண்டில் செலக்ட் ஆகி இப்போ நான் டெலிபர்ஃபார்மன்ஸில் ப்ளேஸ் ஆகியிருக்கேன். தேங்க்யூ தாட்ஃப்ளோஸ். ஹாய் எவ்ரிஒன், நான் வந்து அபிஷா எம்எல். நான் தாட்ஃப்ளோஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் மெடிக்கல் கோடிங் முடித்தேன். என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நான் வந்துட்டு டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் கம்பெனியில் ப்ளேஸ். நான் தேங்க்யூ ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஹூ டீச் மீ அண்ட் தேங்க்யூ தாட்ஃப்ளோஸ். Good evening everyone. My name is Derangal Pavani. I am coming from Tirupati. I am got first job Teleperformance. Thank you Thoughtflows. Good evening everybody. I am J. Dona Dibora. First I have don't any knowledge about Thoughtflows Academy. I am in little confusions, but I am relieved from the confusions. Now I got placed in the Teleperformance company. Thank you for Thoughtflows. Hi, I am Prabhakaran from Salem. நான் இங்கே தாட்ஃப்ளோஸ் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணி 2 months ஆகுது. இங்கே இது மாதிரி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. டெலிபர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். தேங்க்யூ தாட்ஃப்ளோஸ்.